Hello YouTube, welcome back to my playthrough of Mafia: The Old Country. I hope that you guys are enjoying this series. If you are, please do drop a like. Let's continue from where we left off, and I hope you guys like the cosplay. Even got the vest underneath here, the suit, and the pinstriped shirt and black tie. So, been working on the cosplays for this game. I still got another cosplay coming up for this series, but I hope that you guys have enjoyed my my outfits here. But anyways, let's continue where we left off. And again, if you enjoy this series, drop a like. It does help me out tremendously. Okay, so a year has passed. Tale H che c'è? Siamo rinciampiti in mezzo e in mezzo a una vostra merda. Ma chi sto sicuro qua? Sicuro? Oggi camminiamo lato del fiume tutto il tempo. Come mi avessero di fare? Minchia, sento un feto. Oh, Enzo, una magliere. Se vai io come veni a hittare. Te pare a te. Te l'avevo detto di non esagerare ieri. E io non voglio fare incazzare a tuo zio, che questo tempo va assai pensiero. È da cossere quando spadaro s'accattò i quattro rodovici. E tu che ce ne fu? Se spadaro si piglia piccolo e poteri, satano tutte cose. Metterci un lazzo a Iddio e ai soldi diventa difficile, nessuno se l'aspettava. Man, look at this poverty here. They really captured Sicily, very historically accurate. Run down buildings too. It's I never thought we would see an open world game in Sicily in this time period. I never thought we would, but I'm so impressed by this game. And as somebody who's big into history, I just love this game so much. Da macchina di Don Galante. E minchia ci fa dopo casallo di scarpe buone? Picciò, in elegante ritardo, come sempre. Usaccio con ci niente, tu Enzo. Non ti ci mettere pure tu a scassare ma minchia. Ragione c'hai. Chi devo compito tua zia? Siete lui, ma monè. Leo, che ci fu? Forse un'idea ce l'hai. Che idea? Aspetta. Oh, Angelo! Morisci che minchia fu. Avessi stato puntuale, hai solo lo sapessi. Chi ti pigliò? Non so cosa stai a fare. Oh, tale, tutti i scemoni te l'aveva data e invitare. Allora? Che ci facciamo qua? E quando Spataro si pigliò a Perrera, travaglia assai. Vai ai guai, comandai sindacati, saccatte le vuote. Si sta rosicando tutto come un socio. E sta cosa non la mappi in mettere, è chiaro? C'è assai tensione, vero, ma una guerra non è una cosa che potremo fare ora. E che sono poi al piano? Una cosa che riguarda i nostri famigli, Una cosa che facciamo per il nostro futuro. Ci fossero assai pazienza e magari assai foittona, ma ora cominciamo a vedere i frutti. Ogni settimana vengono navi da America, E ogni settimana si raccolgono. Vanno e vengono direttamente da Empire Bay e sta cosa mi approfittare più forza. Se ci rinescemo, siamo pace con Spadaro e ci potremo rispondere senza problemi. Lira con lira. Oh, badda con badda. O vino, già veniamo all'Italia. Perché non America? Bella domanda. Ma gli amici nostri della Grande America hanno gusti particolari, direi. Di qua. Venite.
Chissà cos'è. Una pressa per stampare banconote. Ufficialmente si sfasciori tra i boitelli dei colonie in Africa orientale. Al contrario del governatore, chissà se salvò. They're gonna counterfeit. This is a government printing press, and the Sicilian Mafia could definitely get something like this. They could really get anything that they wanted. But this is they could do some serious damage to the Sicilian economy by doing this. If they print out a lot of money, this could make the inflation in Sicily way worse. So, like, counterfeiters, one of the reasons the government tries so badly to stop them is because they can bring down the entire economy. If they print out a lot of fake bills that are extremely accurate, or even real bills from a machine that they've stolen, this can really destroy an economy. It can really inflate an economy and really damage it. For example, like about 10% of all U.S. counterfeit money actually comes from North Korea. A lot of people don't know that. The North Korean government, they use Room 39, which is the North Korean mafia, which is state sponsored. They have counterfeiters where they're able to actually make counterfeit US dollars, and they print them out. They can't really make the new hundreds, but they've made 50s, 20s, and they actually spread them around in America to damage the American economy. And on top of that, they sell the counterfeit money, and then they use that to export luxury stuff in North Korea. That's how the North Korean elites get, like, Mercedes cars, for example, is they get it through that, for that counterfeit money operation. But as for this, yes, counterfeiting, this is this can really do a lot of damage to the economy. This is like a really, really bad thing. And this could also get the authorities really onto them if they're doing something like this. But I also want to add on to one thing. He said the unrest in the Eastern Africa colony. Now, this very historically accurate, 100% spot on right here. The developers did a lot of research in their history. And again, as somebody who loves history, I just love how much the developers put the work that they put into this game and researching everything. Now, what happened was this game, this take place 1906. 10 years prior to this, in 1896, you had the first Italo-Ethiopian War. Now, what basically happened at this time, Italy had colonies in Africa. They had Libya, Somalia, and Eritrea. And what happened was they wanted to expand into Ethiopia. Now, Italy invaded from Eritrea into Ethiopia. And they tried to conquer Ethiopia, and they tried to make Ethiopia into their colony. But the Ethiopians resisted, and they said no, and they fought on for their freedom and for their independence. And Ethiopia was one of the few African colonies that did defeat the European colonizers. A lot of other, African colonies, they did resist, like the Zulu, for example. They resisted heavily against the British, especially the Battle of Island Wana, but they lost. But Ethiopia was that one African colony that they resisted, and they won. And they won their independence. And they kicked Italy out of Ethiopia. And when this happened, Italy basically became a laughingstock in Europe. Like the other, European powers, like, France, Germany, Britain, they were all just laughing at Italy. And the Italian king was just furious about this. Italy was a monarchy, but it made Italy also look really bad in front of a lot of the European powers. And what happened is when Mussolini came to power, in the 1930s, in 1935, well, Mussolini came to power in the 20s, but I mean the 30s when the war started. Mussolini invaded Ethiopia in 1935 in the Second Italo-Ethiopian War, and in this one, the Ethiopians lost, and the Italians had conquered them, and Mussolini had conquered Ethiopia as a colony. Now, the Ethiopian king went to the League of Nations requesting aid, help, but the League of Nations did nothing. The League of Nations was basically useless garbage. It was a useless organization. It really didn't do anything. But what a lot of people don't know about this is they don't really know about Italy's war crimes. Everybody knows, about Germany's war crimes, and, most people know about Japan's war crimes too. But a lot of people know about Italy's war crimes. One of Italy's worst war crimes is actually what they did in Ethiopia. And when Mussolini invaded Ethiopia in 1935, Mussolini used gas on the Ethiopians, and gas was actually illegal by the Geneva Protocol, but Mussolini didn't care, and the League of Nations did nothing. And here's the thing: the gas that the Italians were using in Ethiopia was even more dangerous than in World War I. For one, the Ethiopians didn't expect that the Italians would deploy gas, and two, what happened is there was advancements in planes, because in World War I, most gas was used from launchers like mortars. But in World War II, but it wasn't World War II yet, but it was leading up to World War II. At that time, there was more advancements in planes. And the Italians actually developed bombs
that were able to drop gas, specifically mustard gas, and they dropped this on civilians in Ethiopia. Over 70,000 Ethiopians died when the Italians had invaded. So it was one of the worst war crimes that Italy had committed. But a lot of people don't know about that. Like I said, when you think of World War II, you typically think of like Japan's crimes in China, before World War II started, like in 1937, the treatment of POWs, and then we think of like Germany's war crimes, like in the Soviet Union, Poland, France, and the Holocaust. But when we think of Italy, not a lot of people think about Italy's war crimes, but Italy did some pretty nasty things in Ethiopia, some really horrific things, and they also did some bad things in Greece, and they also did horrible things in Albania as well. But that's it. I like that they referenced that they referenced the first Italo-Ethiopian War. I do like that, and it's really good on the developers. Developers did a great job by mentioning that. Volete stampare picciole? Per l'americano. Se si presenta un'occasione, chiama a provare. Troppi occhi ci su America e troppi sbirri un neghie. Un'operazione come questa, capace che finisci prima da cominciare. No. They want to print American money. Spedizioni controllate, insospettabili. Ma così ne potremo rapire i potti poi meccato da America. Magari non riescono a rintracciare la fonte. Ma siamo sicuri che sono buone? Conoscemmo meglio falsario di tutta Italia e ci addomannammo di preparare per noi altre matrici, ne capemo? Siciliano, a Ferro per mezzo mondo. E sto già vaghe, non ho mai stato un caso fausa. Arrivò a nave a Napoli, ma finì in mezzo a una sciarra poi al mare. Uno dei nostri al municipio di San Celeste dice che i sbirri lo tengono gioaco sott'occhio, ma a fare niente. Prima che Sciamoniti si adunano quando sul temano. Leone, i particolari conosce. Piglia Tasceroe e Sabatello. Dai, amone. Brave furono i vostri a fare passare questa roba rucquaito. Faceste un favore grande alle nostre famiglie. Ti ringrazio. Se vuoi addomandare cose, parla con Leone. Per rispecciare, lo capisci? Sì, don Torresi. T'avessi a muovere, Enzo. Si fa buono il suo travaglio, poi felice a sta cristiani. Tranquillo. Ci pensiamo noi. Ma è devono che facciamo scappare o falsare o commessaretto a così? Da uno potevo Na tocca improvvisare e non palazzo chino re sbirri. Finisce male, Leo, sicuro. A mai trovare una voce falsare. Ci dici tu a tuo zio. Ci sono voluti mesi per portare il suo cristiano in Sicilia. Lo stanno cercando in tutto il paese. In order to print American dollars, they would need something like plates. And plates, what they basically are is you put them into the press, and they're basically like a frame. They will basically print whatever is in the plates. And if they get plates for like American dollars, how to print those, then they could start printing that. And this could do a lot of damage to the U.S. economy, but because they're in Sicily, the U.S. really can't reach them, and because of the corruption in Sicily, it will be very difficult for the U.S. to do anything about that. Secondo te che a fare, Leo? So cosa questi dettagli? Il nostro uomo municipio è a chiave. Il due sa perfettamente un misto falsare. Aspetta nella piazza principale di San Celeste. Lo incontri là, Enzo. Ci vai io, Enzo manco sapere da cosa ormai di dentro. I guardi ti conoscono. Enzo invece non lo sanno poi. Ci vai io. So falsario, un nome ce l'ha. Giuseppe Palminteri. Un meghito. Giuseppe. Sì, come no, un meglio a fare se pigliare. Oh, spoittonato. Sono cose che capitano a quel che è. Tu sai queste cose. Vabbè, ci vai io. Come si chiama il suo cristiano? Non lo sappiamo e non ce ne fotte niente. Senta a me, meglio così. E come capisci qua? Come hai detto? Chi barili? Ma allora niente sa. Appena vede il suo posto se ne torna in carcere che i so per. E che vendono qua? Minchia feto. Non ti pare ovvio?
Sta a domandarsi se fosse ovvio. Ma perché non mi risponde per una volta? E perché fa fede. A cui ci spiace vedere qua. Non ci sono ladri e manco sbirri, notto. È perfetto. Minchia. Pare che siamo in paradiso. Ah, Monet. So che hai suo mal di denti. È tipo un saluto. La minchia, sta presente e ti indica i renti. Da indicare l'incisivi. E che minchia sono le incisive? Ma eri già così scemonito quando ci siamo conosciuti. I rienti sono. E io che te risso? A moneta indica i renti e ci dice: oh, hai un rente che mi ammazza. E la potrò fare la stessa cosa e ti rispondo. Ora io hai un riente camerone. Tutto qua. Lo capisci? Gacietto. Ma perché? Se conosci un mal di denti, sei uno dei nostri. Se uno conosce, sei una voto fetoso. Ne abbiamo giochetti come questo, vecchi come un culo. Sono minchia dall'antica ma sei buono. A così capisce che sta parlando con Cristiano Giusto. Ma non mi posso mettere a fare così con quel che è una piazza come un fuoco. Ma quando mai? Il nostro contatto aveva un panciotto rosso. Oh, wow. Chi fa? Passa o circo? Risalta all'occhio, è una cosa che non aiuta. A così non ti può sbagliare. Vabbè, mi faccio ridere tutte queste cose su Faisario e poi che faccio? Poi ne ragioniamo, ti preoccupare. Minchia chi sta a votare buona cagnetto in carcere? Il video di San Celeste mi possono soccare a me. Si accura, Enzo. Il loro nuovo capo è uno spietto. Fice assai polizia. Un è cretino. Minchia a posto, sì. Oh, leggiste un nuovo manifesto per la taiga, una piazza. Parli della gara? Sì, minchia sarà bello. Leggevo che avendo un squad pure dalla Francia. Magari da America. Oh no, Mi pare una no. minchiata. E i piccoli ci piacciono a quelli francesi. No, no, Cesare, no. Mi pare una minchiata che sa leggere. Minchione. There better not be a race in this game. If there's like a car race in this game, I'm gonna lose my mind. That Mafia Definitive Edition race, that race like nearly destroyed me. Like if I kept doing that, I would have gone clinically insane. There better not be a race in this game. that was just so bad. That Mafia Definitive Edition, that race was just so bad. Also, in this time period, there was no seatbelts. It wasn't until the 50s when seatbelts started becoming a thing in cars. Arrivai, Enzo. Non tu scoittare. Ho contatto uno sciapo panciotto rosso. E io hai Oriente che mi ammazza. Lo capivo. Non ti fare incagliare. Ne vedremo bar quando finisci. Oh, this is a picture of Saint Mary. I know I keep bringing it up, but Sicily, very religious, and I do appreciate all the, you know, the amount of research they did into Sicily. Che ci fai, ca? Manco mi ricordo l'ultima volta che ne ho visto. E su quattro, non dove sati. Erano chi buoni, bestie belle manze. A peggiorare si va. Ha cominciato a dormire fuori che lo pare in lato. Scemonito, ma così capace capai di chiossà cavalli. I colline su chinichini assassini. Oh, that building. That's from Mafia 2. Isabella. Tale c'è? Enzo, ti riscavano ricchi. Sono sicura che vi assai che fare. Amoni, Isabella. So yeah, this is the same building that was in Mafia 2 that Vito's unit liberated in 1943 with the invasion of Sicily.
And remember that the Italian troops had the MG42 on the second floor. Tanto non li fanno più. Potremmo tagliare? Potremmo tagliare. Okay. Guy in a red waistcoat. Oh. I think I see him already. Perdonassi, vi posso aiutare? No, no, se decisione non si pigliano qua così. Ah, il suo Oriente mi sta ammazzando. Ah, il suo Oriente mi sta facendo nascere fuori. Ma Emi, e che volete? Che minchia mi conta mia? Lasciatemi dire. Ah, signore, mi scusasse. It's Una not him. hate. Deve essere qualche nautico. Oh, Antonio. Buonasera. Il capitano dice che c'era un errore e non l'ha voluto capire. Inutilizzato. Che vedevano tutti. That flag right there, that is historically accurate. That is the flag of the Kingdom of Italy. That is what the Italian flag used to look like. And also, these guys, they're called Garde in Sicilian. Correct me if I'm wrong, but in English it would be translated to guard. This is what they did wear. A lot of European countries, not just Italy, the guard dressed like this. What do we have here? Can I actually open this in front of him? Trovare un cristiano con I like how he's fine with me opening that. But anyways, about the guard are people that basically enforce the law for centuries in Europe. You know, even medieval times they were called the guard. Like even, you know, play the Elder Scrolls games, for example, they're called the guard. It's a reference to the medieval times. But basically, the difference between the guard and police is that the guard was more like a military unit, but they did everything like a police. You know, they could stop you, they could search you, they could give you tickets, they could arrest you. But the guard were also trained like soldiers. And they also patrolled the coast. So they would basically be in charge of everything. They would basically be in charge of security for the whole country. It wasn't until after World War I where like modern police started becoming a thing, and the police started, you had police that would, you know, protect local areas, you know, cities, and then you had like, you know, a Coast Guard, for example, on like the coast. So it got broken up, and it was better to break them up because it made more sense to break them up instead of having this one giant unit for everything. Oh, sai qualche cosa da mangiare? No? Ci volesse una tanticchia di grappa. But yes, if you dealt with the guard would be tougher than police officers. Ah, il suo Oriente mi sta facendo bestemmiare. Eh? Ah, pure mio. Sai io? Ne scendo fuori. Quale Oriente? Perché? Il Oriente? Non so cosa tu capite. No, verigai in mare. Un mattino a fare. Sicuro è un neocristiano che stai cercando. Ma che ne sapi tu Aggrappatevi il capo, all'umia! Frischi e poi posi! Luce e maturi! La frutta è Non più ci faccio più beccata! questa cristiana. Ci conviene che si usa vucca. Potete Scusate, signore. Permettete una domanda? tale a cucecca. Che fa, cangiassi idea? No. Stai cercando un cristiano. Uno con un pacciotto rosso. Niente, Saccio. Mi dispiace, bello. Non si preoccupasse. Niente. Allora continuerà a cercarlo. Ci può mandare i miei saluti a Cesare? E ci mi manca che volessi vedere presto. Yes, so I remember them from the previous chapter. Find the man in the red waistcoat. Where is he? Oh, it's Isabella. Mi scusassero, signorine. Enzo, sempre un piacere. Ma mi navaghiri per fare cose. Ma essere ai sebagni. Ma con i fame fresco! Sì, per 10 centesimi, signore. Magari tu in ruolo. Grazie. Anzi, capace che mi può aiutare a una voce maniera. Avresti un cristiano con un panciotto rosso? Mi paresse di no. Mi spiace. Siete sicuro che non vi posso aiutare? That's Questo è un quadro, ma cattoneate. Ah, hai Oriente che mi ammazza. E pure
io hai un dente cameruole. A te hai stava cercando. Mi puoi aiutare a ciopare un cristiano? Hai stazione di guardia? Eh sì, poteva essere. Amone, so cos'hai. Per Don Torrese è troppo importante. Vieni con me. Avesse essere tutto. So che ti sei viva. Un ferrietto. O mio si rompeo. Pace mia. Ciao Antonio, non lo sapeva che oggi travagliave. Manco io. Devo essere a casa. E invece, tali a un sogno. Manco grazie secondo me. We look at these uniforms and we think they're ridiculous, but they did wear stuff like this. It was still a lot of uniforms similar to the Napoleonic time. Ancora quello. Non è come all'avote. Fatelo e basta. Brancate. Quando siamo rincia, tu stai con me. Certo. Stai a vedere se trovo un libro, signore. Ma capace che ci mettono antiche tempo. Avevo un problema. Oh man, look at this. Va bene. This is the same place. This is the same place Vito threw the grenade in the first mission in Mafia 2, and he blew up all the German grenades that were back here. And then Vito fought through this area here, and then they found a bunch of guns in the next room. Yeah, I remember this. This is definitely a reference to Mafia 2. Ne potremmo parlare, no? Siamo tutti cristiani ragione. And then he had to kill the guy up the staircase, move up here. Ho terminato il mio lavoro. Dove devo mettere la roba? Quante volte te lo devo dire? Dopo aver God, look at this place. devi mettere in cassaforte. Scusate, tenente. Provvedo subito. Look at this. This is why Sicilians hated the government. This is why, exactly. Look at this place. This place is not like some government building. This is a palace. Like, people in Sicily living in absolute poverty, and you have a government building built like this? Are you kidding me? But yeah, stuff like this did happen. This is why Sicilians hated the government so much, and this is why, you can see why, the Mafia gained so much power in this type of atmosphere. It's why mobsters were oftentimes seen as like a man of the people. A lot of times poor people saw them as like, you know, somebody that was sticking it to the government, standing up for the poor, but in reality the mobsters were just parasites themselves. I prigionieri misero da sotto. Rinciocatoio. Pure l'uomo nostro. Stamattina a Dyer. Guardi. Rincia, Roe. Fuori. E di notte che mi dici? Allora, sicuro so che sai ora. Ma boh, va tenne, prima che ne vedono. Pazza! Cami! Il capo ha detto di chiudere il caso Ludovici. Che? Di già. Di già, saranno passati quanto? 6 mesi? Non abbiamo niente in mano. Caso chiuso. La finiamo così. No, morì. Allora, cantò. Ancora niente. Non lo possiamo trattenere ancora assai. Ora che Grimaldi ha ritirato la dichiarazione. Scommetto che è colpeso, frate. E niente che possiamo fare. Senza quella dichiarazione no. Tu bastai da fare conto che tu in libera entrava alla fine della settimana. Enzo, ti posso parlare? E Valentina non è. Ci ha visto a mettere in anticchia. Ci ha domandato di trovare un ferrietto nuovo. Chi de caio io non so buone, si rompono continuamente. Mi mancasti. L'ultima volta ci siamo visti quando tennisti la vigna. Lo saccio. Ci provavo a allontanare me l'aute, ma hai un sacco di travaglio. Nai a così assai che manco mi invitai stato casa più verilla. Poi sto tutto tuo. Si vede che sei una casafira. Tu risse che avesse fatto bella figura con tuo padre. Ricca picca, una mammuccia ricchiù. Bella assai fosse a crederci. Di ora ma bastasse un invito. Tranquilla, dici buono tu. E che un sogno solo mai, perciò... Se mi fai aspettare ancora assai, vuole dire che mi tocca venire a sorpresa. Ora vatene. I tuoi amici ti stanno aspettando. Ne vedremo, Enzo. Secondo te pesce buono?
mai de dentro. Sempre mi è giocato prima volta, spero. Via, giochetto mi dette la carne tumorata. Casci, ci riuscisse che aveva niente mai. Of course, Cesare would get into nonsense like this. Oh, what do we got here? Cafe menu. Osteria delle Zagara. Delicious food in the heart of Piazza Garibaldi. Oh. A lot of different food here. I don't know how expensive or cheap this is. But you can see... Oh, Teresi wine, too. And of course, it's going to be... Teresi wine is going to be right at the top. Comanne tu... Ora no, ma non si sanno mai cos'era la vita. Allora, ripassiamo tutte cose insieme, a così non facciamo minchiare. Non sa ma Dio. Ci sono un ballo se ne si travaglio. In galera va a finire. Va a fare incazzare tozzi. Amo caputo. Sentiamo. Io e i miei picciotti avevamo preparato un diversivo per fare nascere ad amico e alla voce guardia fuori del doco. E come sei sicuro che funziona? Perché? I cose io buone faccio. Non ti può sbagliare, fidati. Una volta che se ne vanno, Enzo ci si rincia e fa nascere uno uomo, aracio, senza fare idea. Va bene. Io vi aspetto nella macchina. Cesare, tu tieni d'occhio fuori. Se vedi che c'è pericolo, dai l'allarme. Se finisce a schifio, lo sai che tocca fare. Ma che minchia è? E disse ora, baissa minchiate. Va bene. Ma se tu futtissi miezza città e alla voce miezza ci arrubaissi, non ti può fare a bere per. E manco Enzo, se tu si vuole fare una ventina ranna a luccia ai done. Tranquillo. Non ti pigliare pensieri. Occhio vivo. Lo capisci? Amone. Meglio se ne tagliamo una ciavote in isciote. Midnight. I remember from the trailers that he had that bandana. Messina! Ci colpano! Vi ci porto io! Alle semone! Chi stai segnala? Amone. Occhio vivo, Enzo. Going into the guards building, this is, you know, very, very risky, and, also, like I said, these guys are more dangerous than cops. Attaccare i banditi. Ciappacciate di Messina. Dove sta sospetto, La Madeira. E ci sei, Beno, perché il capo si incazzò. Si è pigliato la metà dei picciotti. Clean this up here. Cos'è questo gran via vai? E chi minchia ne saccio io? C'è un problema in caserma. Il capo sta facendo sopra. Che sono anarchici? Tu dici? E sentiamo, Alfano, cos'è esattamente un anarchico? Che aspetto ha? Ah, zitto te, perché tu stai sulla minchia a tutti?
Do I got a gun? Oh, I do, okay. Oh crap. Okay, cops coming back. Or guard. Okay. Let's see. Gotten it on him. Okay. Ma scendere capitano. Zitto te! Ma tu sai come comincia a fare? Teresse zitto te! Oh crap, that guy's back. Hopefully he doesn't see me over here. Here, okay. Oh! Teresse che t'asciare a moto. Oh! L'ammazzassero. Man, this guy's tough. Oh man, some of the guys, it's not the same for every guy. Okay. I'm surprised the prisoner isn't yelling to let me out. So Giuseppe, so yeah, I remember him from Mafia 2. He's the guy who has the lock-picking store. See him much younger here. Okay, there we go. Giuseppe, te puoi tu fuori. Grazie, amore. Lei tu me lasci? Lasci? Lasci passare, Plates, va presto. Non è inteso parlare, non da lascia. La vena a boissa, sai pigliare quando mi arrestarono. Amore, puoi essere magari a me. Wait a second. This guy, this is Spadaro's guy, the guy who attacked Isabella. Tu sei buono, non ne te giove. Ah, ne conosciamo? Mi pare che tu conosci a mia. Amore, li facciamo subito. This guy. Yeah. I hate that guy so much. Vede che già non decchia sul nuovo. Lascialo perdere, Magari amore. venni a fare una mesettanti. Minchia. I lasci i piglio io. Non ne riscamo. Se a te ca aspetta che tu hai. Lo capisci? Come riceto, ne vediamo. Okay. Let's go in the building then. Oh, okay, this is gonna be interesting. Let's read. What does it say? 6th of May, 1906. Urgent reminder. Collection and inspection will take place this Friday morning. Our colleague from Naples will be arriving at 8 sharp. It is your responsibility to ensure all evidence due to be collected is secured in the new safes, as per previous instruction. I hope you have all learned since the last inspection that sensitive information should not be left out on our desks or in common areas. This is why our filing system exists. Another inspection failure will be taken extremely seriously. If you have any questions about the logging of evidence or the handling of files, see me directly, Major D'Amico. Huh.
Mi pare ancora mezzo addormesciuto, Ravino. Muoviti o te la faccio venire. Sì, caporale. Non mi interessa come vi comportavate in Sardegna. In questa unità, chi non riga dritto se la vede con me. Sono stato chiaro? Sì, caporale. Presentatevi da me dopo il turno di guardia con l'arma pulita e l'atteggiamento giusto, se non volete una brutta nottata. È una promessa. Sì, caporale. Sardinia is it's a small, it's more of a fairly large island. It's to the left side of Italy, actually. That's where Sardinia is. So that guy was a soldier from Sardinia. Sardinians, a lot of them have very different accents than Italians, but it is part of Italy today. Sardinia also fought with France during the Napoleonic Wars. It was on France's side. Arrest record, unknown male. Corpo Reale di Polizia. Valle Dorata arrest record. So that's for Giuseppe, right? Possession of counterfeiting materials. Refusal to comply with the arresting officer. The offender was apprehended at the Porto Almaro docks at 8 o'clock in the evening by Officer Emilio Baresi. He was traveling alone from Napoli. When performing routine searches, he was pulled aside to have his case checked. When he refused, suspicions were raised and he became increasingly aggressive. Another officer, Liboro Fresta, managed to de-escalate the situation. When the case was being inspected, they discovered printing plates amongst his belongings. These plates, which have been... Let me see here. These plates, which are manufactured to print dollars, have been logged and secured in a safe pending collection this week. What do we got here? The Amico's observations. Main person is Ruggero Spadaro. Guards of the mine have been involved in several crimes across the valley. Spadaro himself only implicated once by name. The informant was never heard from again. Did the sect get rid of him? When he's talking about sect, he's talking about the mafia, that they were like considered like a religious extremist group by the government, like a cult in a way, because of their ways and their codes and everything like that. That's why they say sect. Santo di Gristina took over his farm from Sigor Fazio. Fazio claimed Santo was threatening and stealing from him, but the money was never found. Vincenzo Lorenzetti. Investigations on him drew nothing. Perhaps an associate, not deeply involved. Leon Galante knows everyone, likes to gamble. Officers at the docks have smuggling suspicions. Often seen with Luca Trapani. Works for Bernardo Torrisi. Deliveries or something more. Officer Calzaghi. Reports from the impound yard point to illegal activities. Too many thefts on his watch. Look into his background. Bernardo Torrisi. Wealth beyond his vineyard. Well known as a strike bearer in the 1890s. Clean record, unlike his friend Agostino. Not a single person has seen anything to say about him. He's talking about Tino. But about strike bearer. What's a strike bearer? A strike bearer is somebody that would come into work to replace people who are on strike. So if people are striking, a strike bearer will be hired by the company to work when workers are refusing to work during a strike. Ludovici case, murder, sending a message. Who was involved? His connections with Baron Fontanella and Ruggero Spadaro. Nothing concrete to point to them. Another guard, okay. Yes, so maybe good. Oh, this guy, Spadaro's guy. Corpo Reale di Polizia, Valle Dorata arrest record. Date of arrest: 5th of February 1906. Attempted theft, assault. Bastori was arrested at 4 in the afternoon at the Grimaldi antique shop after the owner, Alcei Grimaldi, called for help in the piazza. According to Grimaldi, Bastoni was caught pocketing a watch worth 80 lire by Grimaldi's son, Riccardo, who confronted him. Bastoni became aggressive and started to fight Riccardo, leaving his face bloody and swollen. Officers found Bastoni assaulting Riccardo inside the shop, where they separated the men and arrested Bastoni.
Who's this? Salieri. Oh, this is interesting. Ennio Salieri, 21. Offense. Detained on the Palermo Road in the possession of untaxed American whiskey concealed in grain sacks. Claims to have purchased the contraband in good faith from an unarmed fellow on the side of the road. Released after a visit from his lawyer, one Sig Coletti, who arrived unexpectedly and accused the chief of depriving Salieri of his right to counsel. So Frank was his lawyer, but Frank was really his friend. Remark. Salieri is regularly seen visiting with known smugglers in Porto Almaro, Galante, Vinci, etc. all, and is suspected of criminal conspiracy. Salieri, wow. Okay. Oh, so we've already seen this note before. It's really cool that there's all of these notes that you can find. Okay, let's see what we got here. Marino, your safe still uses last month's combination. You better update it before inspection. I'm not covering for you again. Fresta. What do we got here? Updated on the 1st of each month. Combination record. Marino's office. 119031. Pare buono. Oh, crap. Gotta deal with him now. Okay, let's check that safe now. Come possibile? 119031. Let's see if that works. $28.34. 12. That was it. Okay. Marino, I moved the plates in Nico's safe. He wanted to look at them again before they ship to Naples. If you haven't done it already, we need some photographs of them for our records. Make sure it's done before collection. The safe combination is 02-1962. Fresta. Okay. Buono. Let's see. Did I search everything down here? They can... Oh, crap, they can hear that. Ma chi? Ottare sangue. Morio. Okay. Ooh. I'm just always checking. I'm like a completionist, so I always just make sure that I haven't missed anything. Oh, what we got here? Yeah, this is why I always look around. See this?
Summary of work completed for your record. Safe repair record. Replace 2 parts of the locking mechanism. That wouldn't turn so smoothly for a while, but it'll lock all the same. Can't get the original parts from Empire Bay without a long wait. That's the trouble with these American products. Why you didn't get one from Palermo is beyond me. I've changed the lock back to the factory set combination. Use this combination, but I recommend changing it as soon as possible. If you have any trouble, please get in touch. I will leave the bill with your clerk, E. Mendolia. Insomma si ebbe. Factory. Also, the reason that this D'Amico guy is ordering American safes is because the Sicilian Mafia probably knows how to crack all the Sicilian safes. That's probably why they refuse to use them. Let's see what we got here. Invoice T. Wallace and Son, North Millville, Empire Bay, 23rd February 1906. Fire and thief-proof safes for Mr. E. D'Amico. San Celeste, Town Hall, San Celeste, Valle Dorata, Sicily. Order number 8293, quantity 3, model W239, Wallace patent iron safe, combination lock, $300 total, shipping 20, export fees 10, total amount 330. Factory set combination 000102. Okay. This one we've seen before. First of 13th of January 1905. Weekly report. Over the past few months, there have been multiple robberies at the impound yard. You can see you can see my previous reports for details. Yesterday, another crate of Humphrey whiskey was stolen. There were multiple guards on duty, so I have no excuse to offer as to why this happened. I would like to request that you come down to the yard and take a look for yourself. It is my hope that you can help us improve our security. Show us where we can assign more men. If we don't do something, we remain a target. Antonio Calzaghe, duty officer. 00012. Okay. Oh no. Shouldn't have been running. Mi sa che molto, Gesuzzo morì. Okay, I don't think there's probably any more guards at this point upstairs, but... Okay, I want to open that safe now. This is why it's always worth looting or looking around, see, because you can find stuff like this. But I should probably avoid running at this point, because I didn't think they would hear that all the way up there, but... Okay. Here. Come possibile? Non ci sono i lasci. But found a lot of money though. Can't open this? Okay. Finally going to catch this bastard Messina. If our colleagues from Naples arrive before I return with that man in my custody, you can let them into my safe. The combination is in my office. I'm trusting you with this, Lieutenant D'Amico. Okay.
Can't go in there, right? Okay. I'm pretty good at stealth games, so, I'm used to sneaking. I put my camera on the bottom left because there's so many notes. I have to just keep moving my camera. Oh, Carcano, nice. Key actions, May. Combination change. 1962. Yeah, this Major D'Amico guy would not be this stupid to have the factory set combination. Inspect and collection 9th May. Print and hand out employee memos. Dinner of Major Grasso. 10th May. Arrange a gift for Naples Garrison Parisi wine. Inspection review. 13th May. Dismiss Marino at the end of the day if no improvement. Meeting of Mayor Chiavada. 19th May. Remember notes on the sect. The sect, he's talking about the mafia. San Celesti residence meeting. 25th of May. Dear Colonel De Rossi, I am concerned by a recent letter denying further resources for my investigation into a suspected criminal cult in the Valle Dorada. So like I said, they consider the mafia a cult. If your refusal has anything to do with my capabilities or lack of evidence, rest assured that I am gathering critical, damning information. I am fully prepared to assign a team to further investigate. I have uncovered connections between criminals in the Valley, in neighboring towns, cities, and even abroad. The scale of the conspiracy is worse than many suspect. I will prove my suspicions in court, providing the judges ever bring my cases to trial. If you had witnessed some of the horrific scenes I've been called to, you would know this sect is a very real threat. The Ludovici case, just one example. I urge you to reconsider before control is lost to these scoundrels. Okay. Okay. Okay, let's open this then. 1962, okay. Here we go now. And like I said, the guard have way more people than police. So there's the response from this could be very heavy. Non ti facciamo uscire vivo da qua! Ricambio! Facciamoci ballare la tarantella! Oh, here's Cesare, okay. Ai nostri posti! Oh, meno male che andate a fare siete! Ezio non ammazza ora! No, se non ne veniamo una cazzara! No, io ci riesci! Senta mia! Oh, via i mate! Perché dato sparate! Non so ciò che sta succedendo! Io non ci so niente! Zitto, Andiamo a finire questa cosa, subito! Perché ci mettessi a così assai? Minchia! Che ne so amoci! Che sta facendo? Ancora da fuori su! Sanate il fuoco! A caricare! Oh, un fermo! Manco se lo facessero per travaglio!
Carcano should have 6 in it. That's one thing that's annoying me a bit. Oh crap. Oh man. Vediamo se ne esce questa granata! Giuseppe, andiamo a muovere! Sì, amone, una macchina! Man, they've killed so many guards. Oh, this is gonna cause such a scene. Oh yeah, I really needed this. Okay, what's this here? I'll take this. Okay. Forza, va a tenere qua! Fermo. Crap. Girati. It's the Major. Lentamente. Hai fatto un grave errore, picciottetto. Let me the camera here. Tu satte moto! A cosa malli aizo! Facesse male a mettere dentro mezzo! È il mio lavoro, chiaro? Far rispettare la legge e filmare quelle come a te. Bella schivata, ma con le gambe devi migliorare. Prevedibile. So tutto di te, capisti? Ormai conosco i tuoi attacchi così come conosco la tua setta segreta. Tu non sai niente, mia! Con lo stampino siete fatti. Stessi occhi e stesso aspetto. Figli bottana! Se li hai sapessero un bicchieriello. Appena che ti tolgo quel fazzoletto, non avrai più nessun segreto. Prima ci arreniesce, però. Troppo facile. Sfrontato, spavaldo. Non sai che significa, Troppo lento sei. Damn, he's good, he's good. Giri a volto coperto, nascosto nell'ombra come un topo. Siete la peste della società. Veloce sei. Senza onore sei, senza... Zero coraggio, zero onore.
prevedete. Vai o no? E allora Amonenne? They came back for him. They didn't forget about him. That's good. Leo and Cesare definitely earned my respect. E ora ti portiamo a casa e t'ammocci. E noi che facciamo? Portiamo a Giuseppe in una conseria e ammocciamo pure io. A conzeria! E assai sul niscemo paese! Io la fortuna mi faccio lo sai. Ci siamo a cura, il problema non si è presente. Andiamo a chiedere. Enzo, trasi. E calati questa, eh? A conzeria! Adesso lo erano i bei! Che minchia fu? Minchia. It's gonna be Isabella because it was a hairpin in the door. Un poco di colore da giovasse, Caintra, sai? Mi stancai aspettare un invito da parte tua. E quindi decidi di venire tu stessa. Certe volte quando desideri qualche cosa, te la pigliare. Lo sai che succede se ti vedono carincia? Eppure casugno. Tu stai rischiando. Tu lo sai cosa sogno io. E saccio magari che fai. Ma tu sei diverso. Tu non sei come l'auge. Ave una vita, che sogno sola. Aspettando che canciasse qualche cosa, che qualcuno potesse canciare sto mondo. È per questo che stai rischiando. Chi tu che voglio durissi, Enzo. Ora tocca a te. I feel like this is gonna end really badly because of him being with the boss's daughter. That could go really bad. But I guess we will wrap this up here, guys. Thank you guys for watching. I hope that you guys enjoyed this part. If you did, do drop a like. And I will see you guys on the next one. Take care, everyone. Have a wonderful day, guys.